Namaste, amigos, amigas. Let's learn English. Class 2. Alfabeto. Today we will learn about alphabets. English alphabets. Consonantes A, B, C, D, F, G, H, Z, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Okay? 21 consonants and 5 vowels. And vowels are A, E, I, O, U. Okay? Los vocales son A, E, I, O, U. So there are 26 letters, 21 consonantes, y 5 vocales. A veces usamos letras minúsculas y la mayoría de las veces usamos letras minúsculas. Algunas reglas simples donde comenzamos una palabra con letras minúsculas. Okay? Sometimes we use capital letters and most of the times we use the small letter. Few simple rules where we start a word with the capital letters. Let's learn. For God. God means one. Para Dios, Rios, Libros, Sagrados, Mountains, etc. Dios, la Virgen, el Ganges, el Himalaya, la Gita. El comienzo de una oración. Él es una Mukenko. Means we use the capital letters, words, alphabets for God, river, holy books, mountains. For example, God, the Virgin, the Ganga, the Himalaya, the Gita, the Bible, these are. And in the starting also, in the sentence, means he is a boy. So capital words. Tamam? Okay? Good. Primera letra en cada línea del poema. Means first letter on every line in poem. Temprano para dormir. Temprano para levantarse. Early to bed, early to rise. Like this example in the morning.
makes man a healthy and wealthy wise. Okay. Next thing is that for proper noun, awards, etc. Noun means name. Hake en hombre sano, rico e sobro. De para nombre propio, premios, etc. Mexico, Sir Albert, Londres. Okay, see. Next, mi, pronombre. Es siempre en mayúscula. Pronoun always in capital letter. Tengo que hacer es Caravaggio. Respectivamente le Ryugo le diga. Okay, pronoun is always used in a capital letter. And first letter in direct speech. You see here. A primera letra en discurso directo. Vi. Mi. Me dijo. Ve e tu escuela. V. The primary letter of the discurso directo. Z. For abbreviatura. Means where are the abbreviation is there, you have to use always the capital letter. For example, IPS or MP. Okay, see? Ahora, números. 1, uno, 2, dos, 3, tres, 4, cuatro, 5, cinco, 6, seis, 7, siete, 8, ocho, 9, nueve, 10, 10. Okay? 11, okay? 12, doke, 13, terze, 14, catorce, 15, quince, 16, decius, 17, diciente, 18, descio, 19, decenio, 20, viente, 21, vientico, 22, veintidós, 30, 30, 31, 31, 32, 32. Likewise, 33, 34 means 30 E. Okay, tamam. Up to 40. 40 is 40. 41, 41. 42, 42. Now again, 43. You can add this way. Here, 50. 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100 or 100, 1000, mil. Okay, see? Likewise, ordinal count. Recuento ordinal. First, primero,
second, segundos, third, tercero, fourth, cuarto, fifth, quinto. Okay? Sixth, sexto, seventh, séptimo, eighth, octavo, ninth, noveno, tenth, décimo. Ahora, time related means relacionado el tiempo. Time, watch. Second, segundo, minute, minutos, hour, horas, week, semanas, fortnight, quincena, month, meses, quarter, trimestre, half year, medio anno, morning, manana, afternoon, tarde, evening, tarde, night, noche. Likewise, tonight, esta noche, midnight, medianoche, dawn, amanecer, dusk, anochecer, day, dia, today, hoy, tomorrow, mana, na, yesterday, ayer, yeah, ano, midday, mediodía, iya, ano, AM, dele manna, PM, century, siglo. Ok. Ahora, estaciones. Autumn, otoño, winter, invierno, spring, primavera, summer, verano, rainy, lluvioso. Direcciones. North, norte, south, so, east, este, west, oeste. Okay? See? Good. Enjoy. I'm with you. Let's learn with playful way. Namaste. Gracias. Benedicciones.